someone. So the rental income will also apply on those. And it is based on the lease amount, the amount of rent that you are getting from leasing out your property to whoever you are leasing it out. Good. Now, let's come back to this topic, which is the commercial rental tax for that purpose. What exactly is involved as far as taxation is concerned on this commercial rent tax? Yes, it's similar to the residential rent. The only difference is the use to which the property is being used. For people who are letting out their properties and the tenants are using it to generate revenue, that they're using it for a commercial purpose, whether it's a shop, a warehouse, an office, or a store, then the commercial rent will apply, and then the tax should be on the gross that you receive. No deduction is allowed, as Mr. Cham has said, at the rate of 15%. Good. And this can be paid monthly, quarterly, or depending on how the income. Yes. Again, how about the residential income? Yes, that one is also on the gross, and it is on. It can be paid monthly or quarterly, and people who own residential properties can come to GRA and be paying monthly if they want, or quarterly as the law says. Good. We accept both payment methods. I know viewers might be interested to inquire, if I pay my residential income tax and commercial rent tax, is there a tax return mechanism as in place for the value-added tax? No, these two type of taxes are completely different. Value-added tax, which is commonly called VAT, is different from the rental income tax. And as VAT, they are similar in one way, which is the filing of returns. Although VAT return filing is on a monthly basis, but for rental or income tax, the return filing is annually. That means end of every year, as a landlord or a property owner, you need to fill a return and declare your annual income you have earned from letting out your properties. And this return should be filed at the end of every year. But you can be paying, as said by SAR, the income you are receiving from rent on a quarterly basis. This is meant to make the tax burden less on you towards the end of the year as you are filing your return. If you have been paying quarterly, you would have covered about 80 to 90% of your tax that you should have paid in the year. So you are only left with either 10% or 5% to pay as you are filing your return. So quarterly is meant to make tax payment easy for taxpayers. Instead of waiting until the end of the year and come and pay the bulk amount, you are asked to spread your payment during the course of the year. Every 3 months you come and pay what you have received. Every 3 months you come and pay what you have received. So at the end of the year you file your return and declare your global income that you have earned from rent, and then the corresponding tax also, then minus what you have paid quarterly. Good. To arrive at your net that you should pay in filing your returns. Good. Are there residential properties that are exempted from paying this residential income tax, or properties for that matter? Yeah, the properties that might be exempted might be the properties that your total income earning is below the threshold. Because if you rent out a property and per annum what you are getting from that property is below, before it used to be 7,500 per annum, but now that has been raised to 18,000. So if all the properties you have, the income you are earning from those properties are below or is below 18,000, you are exempted, because this is an exempt income. So therefore the tax on it should be zero. That means that should be 18,000 below. But apart from that, any other property you have and that you are renting it and you earn more than 18,000, definitely you should pay tax. Mr. Sar, let's come back to you, but in the local languages. Now, luñ bëgg xam mooy lan mooy difference residential income tax ak commercial rent tax bi. Jërëjëf Mr. Ndiaye, comme ni ko Papa ni waxee ci kàllaama nasaraan rek, rental income tax bi ñaari fànn la. Fànn bu njëkk bi mooy properties wala dëkkuwaay yi nga xam ne kër yi nga xam ne boromam daf ko luwaas pour dëkkuwaay. Su fekkee ne da nga ko luwaas nit mu faa dëkk ak njabootam bi,
boobu mooy residential rent tax bi te boobu li lay charge si tax si li ngay am si kër boobu mooy 10%. téeméer bu nekk fukki dërëm si rent bi nga receive si sa kër boobu noonu. beneen fànn bi mooy kër yi nga xam ne seen borom dañ ko luwaas waaye kuñ ko luwaas daf ko use pour liggéey pour am fa koom-koom lu mel ni ki office wala lu mel ni ki boutique wala lu mel ni ki magasin su fekkee ne ki nga ko luwaas loolu la koo jëfoo pour liggéey fa am fa koom-koom den boobu mooy commercial te boobu 15% la mooy téeméer bu nekk fukki dërëm ak juróom loolu nga fay si rent bi nga receive te fay bi mun nga ko fay weer bu nekk wala mun nga ko fay every 3 months mooy ñetti weer yu nekk soo gisee ñu def li pour yombalal nit ñi fay tax rek soo waree xaar bi at bi jeex nga war a fay yëpp benn yoon dina xala diis waaye suñ la ko xaajalee ñeenti yoon ñetti weer yu nekk nga ñëw fay boobu dina oyof di nga gis ne su at bi jeexee li nga war a fay sooy fayal sa return dina gën a wàññeeku because lu uppa doole bi yëpp fay nga ko si biir at bi si ñetti weer yu nekk. lii di wàllu lease properties bi nag boobu naka la si dee demee. waaw lease property comme ñu ko waxee si angale rek. am na ñu bari léegi dañoo am seen kër waaye duñ ko mun a liggéey so léegi ñu uut nit koo xam ne moom mun na koo liggéey ñu d'accord ak moom ne dama laa jox kër gi nga sampa ko nga luwee ko nga mel ni yaa ko moom daal ba nangami at. waaw so su ko defee yow mu ko jox da ngaa bëgg di fay borom kër gi. loolu tam beneen façon yi luwaas la mooy lu nasaraan di wax lease properties. boobu tamit tax bi su fekkee ne kër gi dañ koo jëfoo pour dëkkuwaay da ngaa fay 10% bi waaw su fekkee dañ koo jëfoo pour koom-koom wala bitik la wala magasin then 15% bi mooy lañ fay tax. jërëjëf Mr. Sarr. Mr. Cham, for the benefit of the Mandinka listeners, can you share with us some of the differences between the residential income tax and the commercial rent tax here? Baraka ke modu comme na diamo ni lokun tambla be sujiri mena wala mu mol men yalo ye cordalo wara ye mangasino lo ye keke luaso ndi ka fen soto je namo men nyanta jola wok namo mu fanna fulo wala mu residential income tax ti wala mu ni cordalo moli be luaso la je mu la ladula lete ika soto men ke odo luwa ko wo soto ñi ñanta tax lal at the rate of 10% wala mu keme o keme tam so lo fanna franjang wala mu ni dula lo me along mo le jeta be business wala je warang ye mangasino le soto je warang warehouse wala luwa ko to ye ñanta o fanang kame soto je ñanta tax jolal wala rate ñi ka jo rate men wala mu keme o keme tang anelu ndung lafta luwas korda telu wara magasin telu pour yalon ko nyim fana mun namle dum yalon akuma ta bakel dum men yalon ko e kaw kodol soto mba fle fintina ena jiare kana nyi namo jo janning jiare be futalela because nin jiare futalela be kela o me bo be futalela wato mi abe ite danna namo damma ko jola e be namo jola la nin become penalty and interest wala mo be fenjola la katambi namo kungola andu nima jo luaye sembe jamal di jiare la me alo nyanta ata mandile mari kan so jannin kafuta o tunkungo do mba fla mole fentina yenena jiare la official to kanyi namo jo good Cesar yana sa da ngay dem si dekuwaay bo xamne ok nit ñi dañ fa dekk di luwas manam fofu lañ nekk léeg-léeg nga dem si di seen dëkkuwaay tam nga fekk fa business tam comme benn kër ñii dëkk si side bi ñi la ne la am fa ay bitik ay ñëwee kaay ay business ay yeneen ak yeneen yoo xam ne tam maanaam business la boole kook dëkkuwaay so façon dëkkuwaay yooyu yéen naka ngeen ko dee catégoriser waaw su fekkee ne loolu am na da nga xaaj sa am bi li nga am si dëkkuwaay bi loolu ngay fay tax si 10% bi li nga am si part bi nga xam ne pour business la ko borom di jëfoo boobu 15% bi moo fay apply waaw des na si naka la ko king kulwaas di jëfoo su fekkee ne dëkkuwaay la 10% su fekkee ne pour business la boobu 15% waaw su boobaa nag yow yaay bëgg di bàyyi sa xel nga xayma nga xam part bu nekk ñaata la fa am
su ko defee ñu apply tax